Hi guys, so today we're going to do a braid and curl. Hola, hoy vamos a hacer un trenzado con rizos. As you can see, my hair is defined and fluffy. Como pueden ver, mi pelo está definido y con muchos rizos. So let's get started. Vamos a comenzar. So I'm going to be using the Mielle Organic Pomegranate and Honey line. Voy a usar Mielle Organics Pomegranate con miel de abeja. And I already put the leave-in conditioner, so now I'm just applying the cream. Ya yo me puse el leave-in, so estoy aplicando la crema de rizos. So the first thing I'm going to do is split my hair into 3 and create the braid. Lo primero que voy a hacer es hacer la trenza. I'm going to braid my hair about halfway down. Voy a hacer la trenza como por mitad del pelo. When I get to the bottom, I'm just going to make sure that my ends are nice and straight. Voy a asegurarme que mis puntas estén bien lisas. So I'm going to be using different size perm rods. Voy a estar usando diferentes tamaños de los rolos de permanente. So when you are applying the perm rod, you want to make sure that your ends are very tucked in and very smoothed out. Cuando te está poniendo el rolo de permanente, quieres asegurarte que las puntas estén bien cogidas en el rolo. So now I'm just going to do the same steps again, which is cream, brush my hair, braid, and add the perm rod. Ahora voy a seguir los mismos pasos, que es crema, peinarme el pelo, trenza y después los rolos de permanente. Remember to tuck your ends in and smooth them out. Recuérdate que las puntas estén bien pegadas al rolo de permanente. So now I'm going to sit under the hair dryer for about 30 minutes and then I'm going to let it air dry for the rest of the time. Ahora voy a sentarme debajo de la secadora como por 30 minutos y después voy a dejar que se seque al aire solo. Whoa, mira esos rizos. So now I'm just going to take down my perm rods. Ahora me voy a quitar los rolos de permanente. And I'm kind of just taking them off. There's really no technique for the takeoff. Just making sure that you unravel the curl. Y ahora me estoy quitando los rolos de permanente. No tengo una técnica, solamente que quieres asegurar que el rizo salga perfectamente del rolo. So now I'm going to be using the Rezos serum to take down. It smells so good and it's literally the best. You just need a little bit. Ahora voy a usar el aceite de rizos. Es lo mejor para sacarse cualquier estilo. Huele riquísimo y te deja un brillo fantástico. So while I am unraveling my hair, I just am being careful that I'm not pulling or forcing any separation. Cuando te esté quitando la trenza, solamente asegúrate que no esté forzando que la trenza se salga, sino que encuentres el lugar perfecto a donde se va a abrir la trenza y no dañar el rizo. So now I'm just going to repeat for all the braids that are on my hair. And remember, the goal is to kind of keep the curl at the bottom intact while you are taking down the braid. Recuérdate que la meta es dejar que el rizo en las puntas se quede rizado en lo que te quita las trenzas de arriba. So I'm going to use my lip scrunchie to tie up my hair. Ahora voy a usar mi lip scrunchie para subirme el pelo, so that I get no frizz, para que no haga frizz. So on my hands, I have a little bit of the rizo oil. En mi mano tengo aceite rizo. And now it's time to separate the hair. And once again, you don't want to force any separation. So you want to find where your hair is going to separate by itself. And then just make sure to curl the end with your fingers. Ahora me estoy separando el pelo. Y recuérdate que no quieres forzar ninguna de la separación. So mira a donde el pelo se separa solo
Y en las puntas daré vuelta con tu dedo para asegurar que tu rizo se quede perfecto. And then you're just going to repeat that step over and over again, just making sure not to force any separation. Ahora vas a seguir repitiendo estos pasos hasta que haga tu pelo entero. I've got a secret. Adding oil to your pick before you pick your hair minimizes frizz. Poniéndole un poco de aceite a tu peineta te ayuda a que haga menos frizz. Alright guys, so we are done. Ya hemos terminado. So here is the final results. Aquí está cómo salió mi pelo. As you can see, it is defined, it is fluffy, it has volume, it is moving. Como puede ver, mi pelo está definido, tiene volumen y se mueve mucho. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed. Gracias por ver mi video.